Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Mildred. I'm back again with another interesting video. So guys, today nilikuwa nataka ni wa plug with the best nini fashion designer. Fundi. Si fundi anajita fashion designer. Yeah, so if you are within Eldoret, nilikuwa nataka ni plug with the best person. Like set within Eldoret, anywhere that you are, tunafanya delivery all over the country. So anywhere that you are, as long as you are interested, you can just contact hiyo nini description tukitapewa baadaye, alafu tutaonyesha hata ma outfits zenye zimesha shonwa before. Nitawapinia hapo muone the best outfits zenye msee anafaa kuwa nazo. Guys, these are some of the clothes zenye zimehangiwa, but nitawatafutia some, like nitawatafutia the photos of the real nini, alafu nitawapinia. Alafu there, that's our fundi. Oh sorry. Just continue. Yeah, that's our designer. Yes, designer, tell us how can get you. Yes, hi guys. I'm Mark Freddy's designer from Eldoret. Tuna shona manguo, kila design ya nguo zinahitaji. I'm next to Tulin Supermarket. E10 Road, Sangatia Building. Room F26 first floor. Ifika hapo connect na kushonia chini unataka. Bei ukikuja na material yako tunaanzia 1300, unnegotiable price. Yeah, so inamaanisha price ni kuelewana tu. Price ni kuelewana. Shaongea ukitaka material yangu ita depends na texture ya material. Na mbona mafundi hawampendangi, maybe ati mafundi pole designer. Mbona designer mpendangi mtu akikuja na material yake? Napenda kuna wengine wenye yani hawajajua mahali wanauza hizo materials. So mtu anakuja anakuambia wewe nitafikie material texture fulani, color fulani. So tunaenda kwa shop, tunachukua material, ndio namshonea. So it depends na material. Oh, ina depend na material unataka. Yes. Okay, thank you for the information. Most welcome. Yeah. Alafu namba yako nitawawekea hapa in case ukipata new clients. Good. Okay, thank you. Kuna overlock. Lock. Kuna zigzag, hiyo ni button hole. Jambo hizo mashimo kama shirt. Like hii yangu haina mashimo but inatoa hivyo. Alafu tuko na aina nyingi ya machines, tuko mpaka na za logo. Za logo zinaenda ningekuonesha. Logo ni kama hii. Nikuonesha kabla haijaisha. Something like this. Hizi ni logo. Hizi sasa ni school logo, inaendelea. Unaandika kitu kama CK capital letters schools. Kwenye imeandikwa schools. Hii sasa ni ya logo. Hii ni like ni machine ya malogos peke yake. Ni ya malogo peke yake. Okay. So, kuna difference nyingi zenye ziko. Sasa ina depend na kwenye unataka ifanyiwe. Okay. Yep. Sawa basi tumekubali. Alafu sasa nini unaweza tuambia about kushona? Nashukuru tu nikipata hizo machine zote zikiwe kwa hii shop. Yenye sasa stock nje atio mara anaenda kutafuta machine nyingine ya button hole ama ya zigzag ama ya kufanya logo. Hivyo tu nikipata niko site, kazi inaendelea. Yeah guys, nitawapinia some of the works zake. Yeye ni msemo mwenye uko sure. Hata nguo za harusi by the way anashona. Nitawapinia some of the outfits zenye ametengeneza. Alafu tuta call it a day. Thank you. So guys, these are some of the photos zenye nilichukua kutoka the fashion designer that I connect you with. So this is the some of the outfits mnazaona za wedding, ndio hizo za wedding. Hizo zinaitwa koito ya for couples, pia ndio hizo ya hata yako ya swag, ndio hiyo like ni outfit mingi za familia, za harusi, like mkiwa tu pamoja, na hata ya individual, like any design that you guys wish anaweza kuundia, tena atakuundia vizuri sana. Yeah, thank you.
So guys, kwa wale wenye mnashindanga mmeniuliza Mili unashonanga wapi nguo zako nini. So this is the best place yenye mimi always nakujanga kunini my outfits. Yeah, nitaonyesha hata some of my outfits zenye nimeshona hapa na nitapin also na hizo mango zenye anashona. So guys, thank you for watching my video. Kindly like, comment, subscribe na msisahau kushona outfits kwanza za graduation. MKE mko wapi? Yeah, tutashona outfits alafu tutawaambia. Thank you so much for watching.